What did your husband say? Alirarua nguo, shika shati yake na akaambia pastor, let me go and die. Na the following day ni kuitiwa watu wa kanisa, the following day kuitiwa watu wa familia yao. Kutoka hapo ni kupelekwa kwa chief na nikaambiwa nitoke kwa hiyo jiji yao. Hello and welcome to today's episode of Tuko Talks. My name is Yvonne Kawira. Now today we have quite an interesting story of a lady who is willing to share her story, her secrets, to lay them bare for us to understand the situation she was in. Because the day she went to pick her husband from the airport, he was flying in from Dubai. She was pregnant. How did this happen? How did the husband react to this? Karibu sana Cecilia to our show. Tueleze kwa kifupi unaitwa nani na unatoka wapi? Yeah, my name is Cecilia Wangari Njoroge. Yeah. Nampenda Yesu, nimeokoka. Napenda Yesu. Nashukuru kwa siku ya leo. Nimetoka Nyandarua ama nimezaliwa Nyandarua. Nimesomea Nyandarua na lakini kuishi ninaishi Kiambu County, mahali panaitwa Banana. Okay. Yeah. Cecilia, life yako ukiwa mdogo ilikuwa vipi? And do you think some of the things umepitia ukiwa mdogo zime influence the person you are right now? Yeah, mimi kulelewa kwangu nimezaliwa kanisa la Kenya Assemblies of God, KAG. So maisha yangu nimeishi kwa kanisa. I know only church, yes. Nothing else. Even I have a twin sister. Yeah. She's my I have a twin sister. Na tumelelewa tu kama watoto wengine. And where did you meet your husband? Mlikupatana wapi na nini ilifanya ukakuwa drawn to him? First of all, I'm a musician. I'm a gospel musician. Yes. Na kitambo nilianza kuimba 2003. Na nilianza kuimba nikiwa Buruburu. Nilikuwa naishi Buruburu. I was a house girl that time. Na 2003 nikawa nimeajiriwa na another bishop. And then nilikuwa mtu wa missions. Kwenda missions so much. Hata nikiwa youth. The man ambaye alikuja kuni engage ama alikuja kunioa alinionea kwa missions. Though tulikuwa tumesimamilia harusi ya my sister ambaye ako mbele yetu na yeye. So aliponiona kwa mission hiyo ya Mwimuto akaomba namba ya simu kwa huyo pastor because tulikuwa tunasoma kwa dini moja, yeah. Kenya Assemblies. This time you're getting engaged. You had known him for how long? Tulijuana just wakati wa kujuana ndio ulikuwa wakati wa courtship, ndio ulikuwa wakati wa kupanga harusi. Wow. So the first immediately nilimwambia later on vile nilimwambia tuendelee na mipango ama endelee na mipango. Tulikaa kwa relationship ama kwa courtship like 8 months. Na hiyo ndio ilikuwa bado ya kupanga harusi. So alini engage mwezi wa 10 2009 na by 2010 May 15th nikawekwa nini? Kafunga ndoa. Ulikuwa ukisema by that time ukifunga ndoa ulikuwa unaweza kusema unajua huyu mtu vizuri ama just what he wants you to know about him? Mimi bado nilikuwa nauliza Mungu who he is. And kwa nini Mungu ameniambia nimkubali? Moyo wangu hujafunguka sana kwake. Wakati mnafanya hizi preparations za harusi, kuna mambo ambayo alikuwa akifanyika ambayo alikuwa anafanya maybe you're questioning your decision to proceed with the wedding ama ilikuwa kitu smooth tu? Ilikuwa vipi the whole process? Haikuwa smooth because I remember nilienda kwa best couple mama nikamwambia nao harusi inaendelea kukaribia na kuna kitu siski kwa moyo wangu na my mind is haiko settled kwa sababu ile something ambayo unasemanga I love the person, I love that person, you feel like you're magneted.
it is not there on my side. What do I do? Kwani nitaenda kudanganya watu nikisema yes I do, I love you, itakuwaje? Kaniambia no, that thing inajiletanga. Kumbe ninaambia huyu, namwambia, na she was the among those people ambao wali agree together kuomba nisipatikane na mtu mwingine. How did you so find out? Hange ni discourage. Hange ni discourage. So it means huyu mwanaume alikuwa amekuidentify awali. Yes. So how did you find out kulikuwa na covenant ilimekiwa? Because he told me later. What did he tell you happened? Ukishaona mtu, aliniambia ukishaona mtu ambaye ako potential ama ako na so many potentials like the way you are, you have to ukue mwerevu. Lazima uwe mwerevu. Akaniambia what I did, nilienda kwa pastor fulani, nikaenda kwa mama fulani, nikaenda kwa mtu fulani. Tulikuwa like, akaniambia tulikuwa like 10 or 7 people ambao we prayed, even we fasted for 3 days. Ndio usipatikane na mtu mwingine na usiengejiwe na mtu mwingine. So harusi ikaendelea vizuri? Harusi ikaendelea vizuri na tukaoana. Our wedding was very beautiful. Ilikuwa smart. Ilikuwa na glory ya God. Mungu hakuniacha na hakutuacha. Ingawa later on kuna mapito ambayo tulipitia, kwa sababu wakati alipewa hiyo contract ama alisaini ile contract ya kwenda Dubai, aliniacha nikiwa 1 year 5 months and our firstborn was 7 months. Yeah. I decided because anakataa sana tuongee, ama alikataa sana tuongee about the going, wakati yani kwenda kwake. Alikataa sana tu agree ama tuketi chini tu agree, because alikuwa ananiuliza sasa tuna agree nini, tunaongelelea nini, na unajua bado sijafika huko, sijui kama kuna job. Nikamwambia hakuna vile unaenda huko bila job. Job iko tayari na umesha sign na umeshaona papers za ile job unaenda kufanya. Mbona unasema hakuna kazi na ninajua? Sijui alinibeba aje, sijui amaliona kama nimeokoka tu sana, akafikiria I don't understand things. But alipoenda, nilimfikisha airport. Nili insist tufike airport, though alikuwa anakataa. Na alikuwa na kijana rafiki yake, that time he was a kijana, but alikuja kuoa baadaye. Aka insist azindikishwe na yeye, mimi nisiende kwa sababu tayari niko na mtoto mgonjwa, but I wanted to zindikisha him ndio aende na impact ya vile huyu, the condition ya mtoto wenye iko, because mtoto tulidiscover ni mgonjwa after 5 months. Tumeshamzana, unasikia alienda mtoto akiwa 7 months. Yeah. So after 5 months mtoto alianza kudevelop the thing called hydrocephalus. The rafiki mwingine akatupigia simu akatuambia if huyo mtoto hatujapeleka ama tumepeleka hospitali, tumwambie tuliambiwa nini. Tukamweleza, tuliandikiwa dawa akunywe ipoteze, ionekane kama ile kitu itapotea. So akatuambia hiyo si kutibu, tupeleke mtoto Kijabe Hospital. Ufika Kijabe Hospital wakaona mtoto, wakasema that time hiyo ilikuwa imeshaanza kupotea na akaanza kurudi like ako normal. Wakatuambia itabidi tuachane na hizo dawa kwa sababu inaficha ugonjwa, ama ionekane kama ni kuficha, inaficha ugonjwa. If hakuna ugonjwa ataendelea tu sawa, kama kuna ugonjwa ataanza kufura tena. So wakatuambia tuachane na hizo dawa, akae like 1 month. Tulienda tukafanya hivyo. After 1 month kurudi kwa clinic, ile kichwa ilikuwa imefura sana sana. So immediately kufika wakatuambia
turudi. I think after maybe 2 weeks ama 1 week ndio aende, tuliandikiwa kuadmitiwa, siku ya kuadmitiwa ndio tutarudi. So my husband alikuwa saa hiyo ana travel, because alikuwa a travel date 18 of October 2011. So nikirudi kwa clinic already alikuwa amesha travel. Right. Nikaenda na nikalazwa kwa hospitali na akafanyiwa operation ya kwanza hapa. Alipofanyiwa hiyo operation ya hapo, kichwa ilifura sana. Alafu nikaambiwa nikae like 2 weeks nirudi tena. Kwenda kurudi kichwa bado ilikuwa imefura sana na mtoto aliishi kulia kwa alikuwa analia sana. Na wakamfanyia operation ya pili, wakamweka shunt, mipira inaitwa shunt inawekangwa hapa. Inaconnectiwa kwa bladder ya mkojo. Alafu sasa akawa ni life. Ataishi nayo. Though alikuwa damaged kwa mind. The brain ilikuwa damaged. Na spine na magoti. Because even today hajatembea. Huwezi kumsalimia vile unafika unasalimia mtu, mnaongea uko aje, hawezi jibu hivyo vyote. Atakusalimia tu amenyamaza, but later on atakuja kusema vile mlikuwa mnasema. Kwa sasa tuko kwenye airport na your husband has left the country at that point. Na unasema ilikuwa hard for him to sit down with you and agree vitu zitaendelea while he's away. Yes, tulipofika airport aliniacha somewhere. Na mabags, yes, na bags zake. Akinichomeka najua hiyo siku. Na mtoto analia. Nichomeka sana. Akazunguka airport, wakazunguka. Na alikuwa anaingia check-in saa 10. Alafu aliporudi sasa wakati alimaliza kuzunguka na huyo kijana tu bado. Alikuja, akaniambia niacha ingie check-in, alafu atatoka. Ndio akuje aniambie kwa heri. Imagine aliniset hapo. But huyu kijana nafikiri walikuwa wameongea na yeye. Wewe ukishaona nimeshaingia, you convince her to get back home. 6 ikikaribia ndio nilimpigia simu. Nikamuuliza, ulifika ushafanywa check-in? Na kwani haurudi? Akaniuliza, Guy, hamjaenda? Nikamwambia, Guy, haukuwa urudi. Si uliniambia nikugoje unarudi? Akaniambia hapana. Mimi hata ninangojea, kwanza sasa hiyo anacheka. Mimi hata sasa hivi ninangojea kuingia kwa ndege. Tuanze safari. Sasa niliona like ananitoroka na anatoroka mpaka mtoto. Kwa sababu ya hii hali ya ugonjwa. Na wakati aliland Dubai, maisha iliendelea vipi? Bado aliendelea kukuwa na mazungumzo na yeye na pia alikuwa akikusupport kimatibabu? Unaona sasa umetoa mtoto mgonjwa, umekuwa vipi? Alipofika sasa, kwa sababu alienda tu na akafika Dubai, alianza kuniambia ana pesa. Wakati nilianza kufeel I'm alone. Na hii sasa lazima nifikirie vile nitafanya ndio huyu mtoto nimsaidie na asaidike. Na mimi mwenyewe nisaidike, because aliniambia hana pesa. So the first month hana pesa hata za kunitumia. The second month, the third month alituma 3,000 only. Kutoka hapo kama alikuwa anatuma, wakati sasa alijua ndio anakaribia kuja, ndio alianza kutuma at least 5,000. Huyu mtoto huyu wa kwanza, kwa sababu alikuwa na ugonjwa wa hydrocephalus, ina developing magonjwa mengi sana. Nafanya anapata infections nyingi. Sana pneumonia inamshika. Most ni pneumonia inakujanga. Kufungana mapua, kufungana kifua and all that. Nikampeleka siku moja kwa hospitali ilikuwa karibu, it was a private hospital, but daktari mwenye alikuwa anatibu hapo alikuwa anatibu Kenyatta. Kwa mfuko yangu nilikuwa na 500 peke yake.
Nikaenda, mtoto akatibiwa, akadungwa sindano na nikapewa madawa kwa sababu alikuwa na pneumonia. Daktari ndivyo aliniambia after kumfanyia test. Ni kwa ile 500 nilirudishwa 150. 150 nikasema sitarudi nazo kwa nyumba. Heri hata nikienda niwe ninakopa maziwa ya kila siku, hata kama nitakopa ya 20 bob ama ya 30. Nikitembea tu hivyo nikaangusha ile 100 na sikuangalia. But nikitembea tu nasikia umeangusha kitu. Nikasikia hiyo kitu imenisumbua sana. Wacha nirudi. Badala nirudi, kabla nirudi, niingishe mkono tena, niangalie zile vitu zangu kama ziko zote kwa pamoja. Kutoa kuangalia sina 100. Ni mimi yo naanza kurudi. Naambia God, si unajua sina ingine. Ingawa na huku ndani najiambia, lakini mimi sijakuwa mtiifu. Nimesikia hiyo sauti niangalie, lakini nimekuwa nikitembea. But sasa nikasema, kajipatia nguvu, sijaenda mbali sana. Wacha nirudi. Ni sawa nilipata pesa, but before nianze kurudi, kama bado nilikuwa katika mwendo wangu nikitembea, there was a man behind me or a person. Alikuwa mbali sana, alikuwa anaonekana kwa umbali sana. So wakati nilirudi, nilifikia pesa yangu kama yule mtu bado hajafika pale pesa yangu ilianguka. But wakati nimerudi, tumekaribiana distance. So niliokota pesa yangu na nikaanza safari kuenda tu. So yeye I think aliharakisha miguu, akanifikia. Akaniuliza habari yako, nikamwambia nzuri. Ni pesa ulikuwa umepoteza? Nikamwambia though alikuwa ananiongelesha Kikuyu. Nikamwambia akaniambia niliona ukiangusha, nimeona ukipoteza. Nikamwangalia, nikamuuliza, na ungeziona ungenipatia? Akaniambia singekosa kukupatia, sababu kuchukua na niweke kwa mfuko yangu kumaanisha nimekuibia, na ninajua ni wewe umeangusha na nimekuona ukiangusha. Amwambia okay. And because I was in a lot of distress, I decided I will talk to this man, even if he will not give me anything. Hata kama hata nipatie chochote, hata kama ni pesa, maybe God will make his tongue to speak something else ambayo maybe sijui. Na maybe iko kwa mind ya God ama iko kwa moyo wa Mungu. Aniambia tu something ambayo itani encourage, because I needed encouragement that time. Nikaongea na yeye, nikamweleza kuhusu pesa, vile ilikuwa imepotea na kwa sababu ya nini ilipotea, kwa sababu ya nini nimepeleka kwa soko ama ninaenda kwa soko, mtoto ni mgonjwa. Nikamuuliza, na wewe umewahi kusikia ugonjwa inaitwa hydrocephalus? Kaniambia mimi ni daktari. Natibu hayo magonjwa. Natibia watu Kenyatta. Okay, sikuwa na haja sana ya kujua natibia wapi, but at least anisikilize. Aliponisikiliza aliniambia, na wewe uniambie kwako ni wapi nijue nione huyu mtoto, na ningependa kuona huyu mtoto. Nikamwambia kwangu huwezi kuja, kwa sababu ukikuja basi itaonekana mimi natafuta mwanaume ama ninaanza kutafuta wanaume wakuja kunisaidia. Na kulikuwa na story hapo mbeleni. Nasikia nilikuwa tunaishi kwa nje moja na mother-in-law. Nilikuwa nimeambia my husband, and I think that thing ndio ilikuwa anatorokea sana wakati hata tulikuwa kwa airport akienda. Kwa sababu nilimwambia si vizuri kukaa kwa plot moja na nyumba ni za kukomboa, si home. Hatujajenga home. At least ingekuwa home, ingekuwa ingine. But hii ni kukondisha, tunakondisha house rent. So si afadhali tu basi nihame hapa kwa sababu ya heshima. Hakutaka tuongelele hiyo. So the doctor now, nikamwambia there was a time nilidecide kuhama. Na my husband aliambiwa nimehama, akanipigia simu na akapigia watu wetu. My sister ambaye ako mbele yetu, ambaye tulisimamilia harusi yake na huyu my husband that time nimekwambia. Akamwambia if sitarudi pahali aliniacha, basi nisitegemee msaada wake mwingine. So ilibidi urudi? Ilibidi nirudi, na my sister akanipigia simu akaniambia, sasa usiporudi sisi tutashindwa kukusaidia, sababu unaona uko na mtoto mgonjwa ambaye anahitaji hospitali now and then,
na kama hata kusaidia, basi nani atabeba huo mzigo wa kupeleka huyo mtoto hospitali? Sikuambia my sister kitu cause nilikuwa najua mimi hata ndio ninapitia zaidi. Yeah. The man sasa nikamweleza vile kuko, vile hawezi kuja kwangu and all that. Aliniongelesha kama mtu mzima na aliongea kama mtu mzima. Sijui shida ilikuja kuingilia wapi baadaye. But aliniambia kuna kitu moja nitakwambia. Watu huongea maneno ya watu wakiwa hai na wasipokuwa hai. Fanya hivi ndio ujue mimi I'm a clean man because I have my family. Nitakuja, but I want you to introduce me to your family, your in-laws. Alikuja na wakapatana na mother-in-law na sister-in-law. Na akawa tu mtu msafi, ako sawa. Na akaanza kutibu mtoto. Huyu mtoto nilikuwa ninaishi kumbeba, ama kama simbebi nimlaze kwa kiti na nisiondoke hapo karibu na yeye. So wakati daktari alikuja, alimtibu na mtoto akaweza kuketi. Wow. Nikaona ako sawa. But alianza kureact kama mwanaume, kwa sababu aliona msichana ambaye ako peke yake, ambaye amefinyika na kuachwa na bwana yake na mtoto mgonjwa. Mimi nasemanga alitake advantage. He took an advantage. Because what he did, the first yes, ilikuwa ni force. Oh. He forced me kwa kiti kwangu. Then akaniambia usiongee. Na mimi nilinyamaza. I was young. Nilinyamaza kwa sababu huyu mtoto nimekuwa nikimbeba na alipokuja amemsaidia kuketi. Though singependa hivyo, nilikuwa namwambia because hapo awali nilikuwa nimemfukuza. Kamwambia no. If this is what you want or you are aiming to do, please wacha nikae na mtoto wangu atakiwa mgonjwa. Kuachwa kwangu na bwana yangu kulichangia mengi sana. Ama kumechangia mengi sana. Sababu later on nilionekana kama msherati, nilionekana mtu mbaya, nilionekana mtu ambaye hana subira, hangojei mumewe. Lakini hakuna yule alijiingisha kwa kiatu changu ajiulize niliachwa nikiwa na miaka ngapi in the marriage. Huyu mtoto ni first born, sijaipata mtoto mwingine, ndiye wa kwanza. Alafu amesha develop ugonjwa. The impact that I needed ya love and being accepted na huyu mtoto, sioni. Ile kitu imenisurround ni negligence kutoka kwa familia. Na nikirudi kwa watu wetu, my mother aliniambia nakupenda sana, and I know she loves me even today. But aliniambia nilikupeana siku ya harusi na nikakupeana kwa huyo kijana. Na hakunipigia simu akienda, ama hajanipigia simu hata wa leo aniambie nikuchukue tukae na wewe kwanza. Kitu ninajua ulienda. I want to follow that. Nataka kufuata hiyo. Ninataka sana nikusaidie. Na ningeulizwa, ningereact na hasira kama mzazi, hata hungeachwa hapo wakati tu alitoka akaenda. Ningekuchukua that time. Lakini kwa sababu umevumilia, at least umemaliza mwaka, rudi tu ukae. Uendelee, mwaka wa pili uko karibu kuisha, atarudi. Alikuwa amekwambia atarudi after how long? Alikataa to agree, lakini yes, lakini alikuwa ameambiwa na yule mtu ambaye alileta message ya sign contract. Alimwambia, Karanja, make sure usikae 2 years. Usijaribu kumaliza 2 years Dubai. Na usijaribu kumaliza 2 years
kama Sara hajakuja, walikuwa wananiita Sara. Jina ya uimbaji ninaitwa Sara Wangari. Akamwambia usijaribu kukaa Dubai for 2 years. Na unasikia ali overspend because alikaa 2 years 1 month. So hii time daktari anakuja imekuwa how long since your husband had left? Nilikuwa nimeshamaliza mwaka na some months. Okay. Yeah. Nilikuwa nimeshamaliza mwaka and some months. And that's why nilikuwa naogopa sana kwa sababu huyu mtoto alikuwa amekuwa na damaged sana kwa brain na maji ya kichwa. Alafu ilikuwa imemfanya akuwe stiff mikono na miguu. Cause mkono huu wa right alikuwa anaweka hivi. Na hata ukimshika na ako stiff sana, so lazima mchunga sana. Cause ukimhold tena nguvu ama kujaribu like kuna hata anaweza vunjika. Did you tell anyone when alijaribu alikuforce the first time? I didn't, because he told me not to talk. Okay. But you still allowed him to come and help the child now? I still allowed him because I tried to talk to my husband before. He even forced me to ask with him even the first time. When niliona vile ana react, nilipigia my husband simu. Nikamwambia I wish. I thought nikimwambia hivyo harakisha kufikiria haraka. Nikamwambia I wish ungekuwa unanitumia pesa niwe ninaenda kwa hospitali, mtoto anatibiwa kwa hospitali, kuliko kufanya daktari akuje hapa. And I remember hiyo simu nikimpigia, that doctor was there. Hata aliniangalia, nikamwambia I wish angekuwa ananitumia pesa badala ya wewe kuja hapa niwe ninafanya nini? Ninaenda hospitali. Kwa sababu nilikuwa nimeshaanza kuona vile anafanya na vile ana react. Na ninasikia hii force ya hii kupepeta kwingi. Hii magnet you know, when the man is in that mood of stress, anafanya unakuwa affected even if hauko na hiyo kwa mind. So nilianza kusikia ama ni mimi niko na zangu, nikasema hapana, me I'm not like that. Na sikuwa nafikiria hivyo, mbona nimfikirie hivyo na huyu mume wa mtu niko kwangu how? So ndio later on nilikuja kujua kumbe ni huyu ako na hii something. Alafu najua sasa sikuwa nimejua mwanaume hapo mbeleni. My husband alikuwa my first man. So sikuwa na any thing ya kufikiria ati maybe ni mimi ama ni though nilikuwa na suspect ama ni mimi. But najiuliza how. Akishatoka niko sawa. Ama wakati niko tu hivyo niko sawa. But akijaribu tu ananiekelea mkono hivi ama kwa nasikia like steam bwana. What happened next? Well, the next alikuja na mapenzi moto. Mapenzi moto akaanza kuimba moyo wangu. Acha nikwambie wanawake tunaimbiwa haraka. Akakuconvince? Aliimba moyo wangu. Nikamuuliza unajua kwa nini aliimba moyo wangu na ninasema aliimba moyo wangu? Aliniambia, nilimuuliza kwanza, na hii ndio unafanyanga ukienda kwa wale watu unaenda kutibu, because if unaendanga mobile kutibu watu kwa homes zao, si basi kumaanisha unaenda unafanya hivi. Kaniambia no, I'm not like that. Nikamwambia how? Nitajuaje? Akaniambia because I am not a playboy. You are not a playboy? Okay. Na how comes you convince we si playboy na niko kwangu? Me am not a girl. Okay, I'm a girl because nimeolewa tu juzi, sijakaa katika marriage. But mimi ni wa wenyewe, ni wa mwenyewe. Unaniconvince aje? Unakujaje kuniambia stories za love and all that? Nikienda hivyo tuenda hivyo nipate mimba utafanyaje? Ama itakuaje? Akaniambia that will be my happiness. Unajua sasa maneno kama hayo sijaisikia. Nasikia your happiness before kabla nijue vile kunaenda. Kamtu kalikuwa kwa mwili.
You got pregnant. Right now, at that point, your husband is still in Dubai, but he's almost coming back. Almost. What I call almost. So what was your It was remaining some few months. You have to get Kenya. Sasa kuna mimba ya daktari. Akila huwezi kuitapika. Acha nikwambie. Huwezi kuitapika itoke. Itakaa hapo. What did you do? Inakaa setup, inakaa uongo, inakaa sijui ni ukweli, sijui ufanye like because kwanza mimi ndio nijue niko na mimba. Mimi siku feel any sickness or any reactions za ati niko na ball, no. Kwanza kabla aliconvince na all that na nikuje kujua niko na mimba, aliniambia me I do a method of family planning. Himself, imagine. So he can't make people pregnant. Imagine. You believed it. Serious. You believed it. Where? Oh, that sijui nijiite nani aki. Nilipopima thoa niliona ni kama amejua ni ukweli because alienda tu hakungoja nimweleze. And then nikapima. Yako nako kukimbia nayo. Haraka. 2 lines. Ana confirm. Where? Bio. So uka confirm. Ukamwambia. Nikamwambia now it is true. But sasa shida ilikuwa ni huyu mtu sijai kuwa na interest na yeye. What he's been doing, yes, sijui kama ako serious. Na mimi sijai kuwa serious cause si niko kwangu. Mbona nifuatilie mambo yake? Si yeye ako na maisha yake. Ataenda niache tu kwangu. But niliamini nini? Anatumia method ya nini? Na sasa juu method imeharibika ama imekuwa hivyo. Sinitake kumjua sasa. Yeye ni nani? Anafanyia kazi wapi? Hasa watu wao ni kina nani? Kwao ni wapi? Alianza kukemboi. Hiyo ninasikianga kemboi. The moment you confirmed. Yes. So now you're still. Ile stress ilinipiga. So umeambia mtu that uko pregnant at that point? Ama just the doctor ndio ulikuwa umeambia? Niliambia kuna mama fulani nilimwambia, but nilimwambia later. Mimba ikiwa karibu 5 months. Though singesema kwa sababu niliambiwa any mislead. Yes. So ningesema misleading zingekuja nyingi sana. Na sasa hiyo bwanako alikuwa amebakisha how many months arudi Kenya? Alikuwa amebakisha like 7 months. Because akikuja alipata mimba ikiwa 6 and a half months. Was it showing? Hata hungefikiria. So you decided to keep this child? Yes. Here is your husband. He lands at JKIA. Paint us a picture of what happened on that day. Take us to the very day that he hata nililazangwa kunaitwaje Tigoni Hospital kama relatives anajua. Wakati nilikuwa na ile stress sasa, wakati ilinishika sana na huyu daktari anatoroka na niye mwenye mtoto. Na ninashindwa nitaambia nani ukweli. Hii kitu ilianza kufanya like damu inakimbia. Na stress. Alafu moyo unapiga pa. Kwenda kwa hospitali Tigoni, cause nilipigia daktari nikamwambia vile nina feel, akaniambia wacha uende Tigoni, na aliniambia uende Tigoni hospitali. Uende utibiwe. Kufika Tigoni sina pesa, so ananiambia ufike Tigoni, wakikuitisha pesa zenye watakuitisha utaniambia, nitakutumia. Kumbe na yeye kuna vile anatafuta njia za connections na hawa madaktari wengine ndio kujulikana vile kutafanyika. So nilipofika Tigoni, mimba ilikuwa 5 months. Nikawekewa dawa. Daktari akaniconvince, the doctor ambaye nilipata pale outpatient. Akaniambia mwenye mtoto ni nani ama mwenye mimba ni nani. Kamwambia acha tumpigie simu. Tukapiga simu, nikampatia wakaongea. Nilikuwa na kale kasimu Katululu, kanaitwa Katululu. Akampigia wakaongea. Vile waliongea alimconvince ajaribu kufanya abortion.
na akaambiwa aweke dawa mingi ndio ikatekate. So alipo ni convince, nilikubali. Imagine tu flash hiyo aliita kuflash, lakini kuflash kwa tu flash aje? Mimi huwa sizai naumwa, mimi ni operation. So aliniambia juu ni kitu kidogo, atatokea tu kwa hiyo njia, hata kama ni ndogo, hata kama inakuanga dogo, juu ni kitu kadogo atatoka. Alidunga sindano kwa paja, akaweka ingine chini ya ulimi, na zingine akanipatia niende nimeze. Ananiambia ikifika kesho asubuhi itakuwa imekatika katika yote, itakuwa imetoka ma pieces. Akina nani convince si watu convince watu vile watakufa na wanakufa tu. Na nilikuwa nimekubali. But imagine, miraculously, na Mungu ni mwaminifu sana. Kwa sababu akisema, Biblia inasema hakuna neno ambalo ananisema ninarudi kwake bure. Hakuna. Because he convinced me. Any mislead. Lakini nilimwambia, kabla nimeza hizo ndani nilimwambia Mungu, hii si mislead yangu. Nimekuja kwa daktari ambaye anafaa kunisaidia vile ninafaa kufanya. Na if hekima yake ambaye ana claim ni wewe umempatia ni hii, basi mimi sina option. Sababu sijaenda kwa mtu kienyeji anifanyie hivi. Alifanya hivyo na akaniambia niende nyumbani, nikifika kwa nyumba itakuwa imeshaanza kutoka. Mimi kufika Limuru nilikuwa natetemeka hivi. Nikasaraundiwa na wamama. Napewa chai haiishi, hii kutetemeka haiishi. Na sisikii kitu ingine, nasikia tu kutetemeka. I think ilikuwa inafungua mwili. Mifupa ndio. But guess what? Hata damu kidogo hivi. It didn't work. Haikutoka. So vile nililala na uchungu na nikashinda na uchungu, nilidecide kupigia my sister simu. Huyo ambaye nilikuwa nakwambia tulisimamilia harusi yake na my husband. Nikamwambia vile ninasikia, alafu saa hiyo kumbe juu ya uchungu na kunyamaza peke yangu kwa nyumba, nimerudisha sauti yangu chini sana na ninaongea mgonjwa sana. Nikamwambia vile ninasikia na vile niko. Akaniambia, uko wapi? Nikamwambia niko kwa nyumba. Alichukua taxi, akakuja mbio. Kwa sababu alitoka Banana mpaka Gitaru, and it's a distance. Akakuja mpaka kwangu, akanibeba na akabeba mtoto huyo sasa firstborn. Tukaenda mpaka Tigoni. Hatukuenda kwa nyumba kwake, tulienda mpaka Tigoni. Akaenda akaambia daktari, mtibu huyu mtoto, mtibu huyu msichana, ni mgonjwa. Akaangaliwa, outpatient, nikapelekwa kwa maternity wa daktari mkubwa, nikampata. Akaniuliza, Cecilia, kunaendaje? Kwani umeanza kusikia uchungu? Ulifanya nini? Nilikuja hapa nikaambiwa na daktari vile nitafanya, akanipea dawa na akanidunga sindano. Kwani huku kunaweza kuwa kuna fanywangu abortion na tujui? Ulikuja lini? Kwa nini haukukuja hapa? Nikamweleza sasa vile kulienda. Alichukua file akafungua, akaandika everything I was saying, and then usiku mzima nililala nikihojiwa na madaktari different. Na ndio maana ile sababu imefanya nikwambie ninapenda ukweli. Na ni vizuri kusema ukweli hata kama utaonekana kama mjinga, afadhali kuongea ukweli kwa sababu utakuset free. Mimi nilisetiwa free sababu ya kuongea ukweli kule Tigoni. Otherwise ningesema uongo, I think sijui ningekuwa namna gani. Cause nilikuwa nimeshaanza kuneglectiwa, niko na uchungu, but wanafikiria maybe mimi ndio nilienda kufanya vitu zangu ndio mtoto atoke. Hapo sasa ndio walinihoji, wakanihoji, nikawaambia. So mpaka daktari akaanza kunipigia simu, mwenye sasa alinidunga sindano akiwa tu huko ndani. Akaniambia, sasa vile utafanya, jaribu kugeuza the story. Useme si kufanya hivyo. Kama muuliza niseme haukusema hivyo vipi? Na wewe ndio ulifanya hivyo. Mbona hukuangalia consequences za hii story? Kwa sababu kuna watu
maybe wewe ujui tulikuwa tumeagree na Mungu namna gani kuhusu hii pregnancy, na wewe unafikiria tu kuiflash. Na ningependa kuiflash, maybe ningetoa kitambo sana, maybe ningemeza madawa, maybe ningetafuta ushauri venye ninaweza fanya kabla ifike hapa imefika. Na wewe unakuja tu kudecide vitu zako kabla hata hujanieleza zaidi. So nika keep off na tuka proceed na the story. So nililala kwa hospitali na watu hawakujua kwenye nimeenda. Though my husband angejua tu nimetoka kwa nyumba ama nimeenda ushago ama nimeenda wapi, lazima angenipigia simu aniulize niko wapi. So nikiwa kwa hospitali nilimwambia niko kwa my sister. That time nilinidanganya. Though I thought hawa wameshajua, kumbe hawakuwa wamejua. Na maybe hata kama walijua ni ile tu kujifanya hypocrite, but si dhani. Because si unaona later on nilikaa mpaka my husband akakuja mimba ikiwa about 7 months. Nilipoanza process ya ni kuenda hospitali and all that, huyu daktari baba mtoto aligeuza clinic nisiende Tigoni, niwe ninaenda Kenyatta. Sasa hapa ndipo nilijua huyu ako na mambo. Na sasa sijui what is planning. Mimi kitu sitafanya, sitakimbia kumtrust sana, sababu nimeshajua huyu ni mtu anaweza kufanyia kitu mbaya akijaribu ku clean up his name. Nilidecide hata wakati nilianza kusikia like niko na labor pains za huyu mtoto, cause kabla nifike kwa labor pains my husband amefika kukuja. Akakwambia atakuja siku fulani? Akaniambia atakuja siku fulani, na nikaenda kwa pastor kabla hiyo siku ifike. Ama kabla hajaambia pastor anarudi, ako karibu kurudi. Nikaenda nikaambia my pastor now nimekuja. Mambo ilienda mrama na niko na mimba na ninajua my husband ako karibu kurudi, nitafanyaje? Na singependa akuje anipate niko na mimba, ama akuje kujua tukiwa naye kwa nyumba kwamba niko na mimba, nitafanyaje? Akaniambia sasa fanya hivi, mimi ndio nitaenda kumchukua airport na tuende na yule kijana mlimzindikisha na yeye, but tutamwambia tukiwa na huko kwamba wewe uko pregnant. Alafu sasa vile yeye atasema tutakuja kukwambia. Nikaambia pastor no, hiyo sitakubali, kwa sababu ningependa kuona first reaction yake, nione atareact namna gani. I believe wakati tunaongea hata kwa simu, nione reaction ya macho and your face, nitajua hivyo unasema uko serious ama hauko serious. So nikasema ninataka kuona first reaction. Wakaniambia basi sisi tutamwambia ni wewe. Nikamwambia it's okay, as long as you will be there nitakusema, because me what I'm saying the truth. Na nitasema kile ambacho kiko. So that's what he did. Were you worried? I was, but at the same time I think juu ya kupitia hiyo ugumu wote ilikuwa imeniharden, like sikuwa naona big deal, because I believed ati nikimwambia tu ukweli atani accept na tuendelee na life. So ukaenda hiyo siku? Siku ya kwenda airport ikafika na tukaenda. Naenda kumchukua, alikuwa anafika masaa ya saa 7 hapo ya usiku. So kutoka airport mpaka Gitaru tulifika kitu 3 hapo, 3 am. Alafu tulipofika kwa ofisi ya pastor, kwa sababu tulienda church, hatukwenda kwangu, tulienda kwa ofisi ya pastor, KUG Church. Tukaanza kuongea, pastor akamwambia sasa Mama Ndongo ako hapa na tumefanya vizuri, tumefika na tumefika salama, na ulienda Dubai mwaka wa 2011 na umerudi 2013 November. So
Mama Ndung'u ako na something ambayo anataka kukuambia. So tukimaliza hivi ndivyo ninamaliza kusema, immediately Mama Ndung'u ndiye atakwambia what she has in her mind and in her heart. The tension. So wakati tuliongea, alipomaliza aliniambia sasa, Mama Ndung'u, just talk to your husband, tell him what you have for him. Namwambia now, nimefurahi ulirudi ama umerudi, na tangu uende ni miaka 2 na mwezi 1, na ni sawa, Mungu amekuweka na ameniweka, lakini kitu nitakachokuambia, niko na mimba ambaye ni ya yule daktari nilikwambia anakuja kutibu mtoto. Alini rape, that's what I said before him and the pastor. He raped me. Because hii yote alikuwa anafanya iko kwa hiari yangu. Alikuwa anafanya kwa sababu alikuwa anataka kutake advantage. Na kama si advantage, basi angekuwa anafuata mtoto wake. Angekuwa anafuatilia kusaidia mtoto wake. Angekuwa anafuatilia vile mtoto wake anaendelea. Basi kwa sababu alikuwa ni kupita njia, that's why ali neglect up to date. What did your husband say? The reaction was big and it was bad. Singependa kitu kama hiyo irudia kwa maisha yangu. What did he do? Alirarua nguo. Alishika shati yake. Katoka buttons, inararuka, anatoa, like, alirarua, actually alirarua hiyo shati. Na akabaki na vest, like alikuwa anasikia kutoa nguo zote. Na akaambia pastor, let me go and die. After reacting, I felt for him. Though I couldn't even hug him, because sikujua anaweza nifanyia nini. But after kuongea, after kureact, after kulia, after kufanya hayo mambo yote, alikul na akaketi. Hapo akaambia pastor, no, even me, I did wrong. I don't think nilikosea, kwa sababu niliacha ndoa yangu ikiwa changa sana, na at the same time nikaacha mtoto na Mama Ndung'u akiwa mgonjwa na amekuwa peke yake. Kitu ingine, sijui nikikubali kumkubali Mama Ndung'u na huyu mtoto ambaye ako kwa mimba yake, kwa tumbo yake, kama nitakubali baraka ya Mungu ama nikimkataa, nitakataa baraka ya Mungu. Kwa sababu kitu ninajua, hawa watoto ambao wanazaliwa na hiyo njia ambayo amebeba huyu mtoto nayo, wanakuanga wa baraka sana kwa zile boma wanazaliwa. So I think mnafaa kunipatia time nifikirie. Kitu ya 3, mumenitoa airport, mumenileta hapa kwa ofisi ya kanisa, na mnaniambia mambo pa. Like it is a very big deal. And hata sijaoga, sijapewa chakula, nimechoka, nahitaji kupumzika. Wacha nichukue huyu bibi yangu, sababu ni mke wangu, na nichukue huyu mtoto, tuende kwa nyumba, anipatie maji nioge, na at least anipikie chai nikunywe na nilale. Alafu asubuhi nitaamka nikifikiria afresh. Pastor alimfanya hivi, akamwambia hapana, wachana na Mama Ndung'u, wachana na yeye, kwa sababu
tutaenda na wewe kwangu, upewe maji ya kuoga na upikiwe chai. Alafu asubuhi mimi na mzee wa kanisa, palikuwa na mzee wa kanisa na pastor na huyo kijana na mimi na huyo mzee wa kanisa, asubuhi tuamke tukutafutie kanyumba ambako utakaa ufikirie hayo mambo. Mama Ndungu achana na yeye. Since then hatukuwahi keti na yeye tena, hatukuwahi ongea tena, hatukuwahi even kutext each other. Ikawa ni hivyo. Na the following day ni kuitiwa watu wa kanisa, the following day kuitiwa watu wa familia yao na wetu wenye walikuwa karibu. My sister, I remember, alikuja. Kutoka hapo ni kuitiwa wazee wa kijiji. Kutoka hapo ni kupelekwa kwa children's office. Kutoka hapo ni kupelekwa kwa chief. Na nikaambiwa nitoke kwa hiyo jiji yao. Like an outcast. Yes. How did this make you feel? Because ulitrust watu wakushike mkono, watembee na wewe, wakusaidia hata kureconcile familia yako, despite the fact that hizi challenge zimefanyika. I know. What I know and what I believe is that God's judgment will come over for my sake and for the sake of my kids, especially that firstborn. Pastor himself, since that year 2013, alinipigia simu ya kwanza tena 2020 after 3 days bila mume wangu alikufa. Hakuitaka kujua nilienda wapi, ninaishi vipi. Na my husband, kabla nifike kwa death, tulipoachana 2013, tulikaa later 7 good years. Yeah. Bila kuongeleshana, bila kufuatana, bila chochote. Na immediately mtoto wangu kabla nifikishe 8 months, mimba ikaanza kutoka. Sababu ya ile stress. Alafu uchungu mwingine ni kunyang'anywa mtoto ambaye alikuwa ni mtoto wa kupenda, wa upendo wangu. Nilikuwa nimebeba na upendo mwingi sana. So the reason walikupeleka children's office ni kunyang'anya ule mtoto. Na wali-succeed. Wali-succeed because mimi sikusamoniwa. You know, when kama haki inafuatiliwa, unafaa nyinyi wawili msamoniwe. Yeah. If anakuwa summoned, even me wani summon. Nieleze what happened. Ndio hata wale wajaribu kutu reconcile wote. Because chief alisema matrimonial wedding haifai kukesiwa kwake. Basa na yeye amekataa matrimonial wedding ikesiwe kwake, iwekelewa separation. Na yeye mwenyewe amesimama hii ikuwe na separation. Kwa sababu kwa nini aliconvince my husband aende akamtafutie nyumba na asilale kwangu. To come home with you. Yes, even though maybe alikuwa anapanga vibaya, maybe sijui, I don't know, but what I know, hata kama angenifanyia vibaya ama angepanga kunifanyia vibaya, ningejua alikuwa na amani. Ile tu ilimsurround ni misleading ya watu, na yeye hakuwa na decision yake peke yake. So wakati nilikuzwa na nikaenda, nilikaa like because nilitoka huko 4th of December 2013, na by 11 of December mimba ilianza kutoka. Alafu nilikuwa nimewekewa vitu zangu. Unaona sasa ilikuwa ni wedding. Sasa my all gifts zilibaki na wao.
kitanda tu yenye nilipewa na baba na mama yangu wakati wa harusi ndio tu nilienda nayo, na vitu tudogo tunye tulikuwa tumetoka kwa saidi ya familia yetu. Hizo zingine zote sasa zenye zilikuwa zinajulikana ni za familia yetu ndio nilienda nazo, but gift najua hazikuandikwa hata kama zilikuwa zimeandikwa hii ni ya nani na nani, tungejua kwa sababu tushafungua nini gifts. But nilikuwa na vitu mingi sana, because even to date my wall unit ambayo nilikuja kununua later after kufanya wedding and all that, mimi nilinunua na pesa zenye nilijitafutia mwenyewe, ninaipatanga kwa mother-in-law. Wacha nikwambie, upendo na forgiveness, unless Mungu akusaidie sana kupenda na kuforgive. Kwa sababu my husband after 2013 na 2019 wakati alirudi ndio aniletea barua ya divorce, kwa sababu alikuja kuniletea barua ya divorce. Aliniletea kwa sababu ya nini? Alikuwa ashapata mtu wa kuoa. Hapo alikuwa na plan kufanya wedding. Na the same pastor alijua, kwa sababu mwenye alikuwa anaolewa alikuwa mshirika wa kanisa lake. Alikuwa mshirika wa kanisa lake. Kuharibu zaidi, alikuwa one of our maids ambao walitusimamilia harusi. So, ile sababu imefanya nikwambie, pastor aliniita after 3 days ndio mume wangu akufe. Kwa sababu aliniambia, wewe ndio nina recognize kama mke wa Karanja, na sababu hakuna mtu mwingine. Nikasikia kumuuliza, unani recognize kama mke wa Karanja? But nilimuuliza, unaniita nikuje nikazike mtu ambaye tayari ameshakufa, na hata kugonjeka kwake hujai niambia amegonjeka? Ni nasikianga tu na watu na huku Karanja ni mgonjwa, amelazwa hospitali, later on ameshakufa. Unaniambia nikuje nimuone wakati wa maombolezi na nikuje kumzika, sababu wewe ndio mimi ndio mna recognize kama mke wake. How? Since 2013 and we are in 2020. Actually tulikuwa tumeshafika 2020 kwa sababu alikufa February 2020 by 27th. So haikuwa 2019. Mbona uniite mtu kama mtu ameshakufa bila hatuwezi kuongea anything? Mbona? Alafu ananiambia na nirecognize kama mke wa huyo mtu, na anajua alikuwa anaenda kumfunga ndoa na mtu mwingine. Even if sikuwa na shida na divorce. Yes. Alikufa before harusi ifanyike. Yes. Na mkomsha divorce officially wakati kesi ilikuwa kotini. Kwa sababu alikuwa amenistakia mambo mengi. Alikuwa amenistakia anataka divorce, na alikuwa amenishtakia huyu mtoto, our first born. Alikuwa na claim ni mimi nilimwacha, nilitoka kwa nyumba nikaenda. Nikamwacha amelala, nikaanza kutembea na wanaume wengine. Yaani alisema mambo mengi. Kitu ingine, marriage certificate, the original one, ni mimi nilikuwa nayo. Lakini aliforge. Kwa sababu officiator ambaye ali-officiate our wedding alitushikanisha, hakukuwa na signature yake. Our best couple, signature zao hazikuwa, majina tu ndio ilikuwa. I don't know, even pastor alikuwa na mislead kwa nini, kwa vitu kama hizo. Though nafikirianga ile sababu ilifanya tafutilie hiyo maneno yote ndio awache huyu mtoto na mama yake, ama huyu mtoto remain na sister yake na mama yake. Kwa sababu unaona disabilities huwa kuna kitu wanasaidika nayo kutoka kwa serikali. Na tena kuna watu wengi ambao walikuwa wa convince ni mimi niliacha mtoto, mama ya huyu alienda akawacha mtoto, so wanasaidikanga through that. Okay. Then kuna watu wa serikali saa zingine wale wanataka kuchaguliwa, si wanaenda wanatumia watu kama hao ndio wasaidike. Wa convince watapatia mahali pa kuishi juu ya huyo mtoto, so kwa sababu bado wanakodisha nyumba. The kijana hakuwa amewanunulia anywhere.
Mimi tulikaa for so long bila kuonana na kuwa pamoja, na hata kama tulikaa miaka 2 na mwezi moja since aende 2011, basi since 2013 up to 2019 angekuwa asha tafuta kakitu at least anunue hata kama ni kawanil, wajenge at least kanyumba kadogo hata kama ni kama bati, ajengee mama yake. Did you go for his birthday? Yes. Yes, I went. Ilikuwa vipi, wali behave around you? Will get kuona mtoto wako pia? Walikuwa walikuwa tu wana react like machungu, of course, juu ya death, and I'm sorry because si furaha yangu. Na singefurahia hata mimi, ningeomba sana Mungu, na nilikuwa namuomba Mungu sana amweke hata huyu mtoto at least awe anaona mzazi mmoja. If nimezuiliwa kuona huyu mtoto wangu, si basi akae na baba yake, at least awe anaona baba yake. Unfortunately haikuwezekana. So wakati nilienda kwa burial, kwa eulogy waliandika we separated. Tulikuwa tumeoana, na walikuwa wameweka picha zangu hata tukidedicatiwa mtoto tukiwa pamoja, but wakaandika later on we separated. I don't know why they did that, but ni sawa because it is true, we were separated, hatukuwa pamoja. Mimi hata kugonjeka kwake sikujua. Na kuenda kumweka kwa mchanga na kurusha mchanga kwa whatever, kwa shimo, mimi sikupewa nafasi hiyo. I went myself kama watu wengine. Nilichukua tu mchanga na nikarusha mara 3, sababu Biblia inasema wawili watatenganishwa tu na kifo. Na sababu kifo kimetutenganisha, hata ile divorce tulikuwa tunatafuta kwa judge wa hapa duniani haiku happen. Basi kwa sababu judgment ya Mungu ndi imekuja na kifo, na ndio Biblia inasema wacha nimzike kwa hiari yangu, not kwa hiari yao, kwa sababu wao wenyewe hawakunipatia ile nafasi. Even the pastor himself. Nikurudisha nyuma kidogo. Yes. Ulikuwa pregnant, your marriage ended, ulikuwa 8 months, ulizaa mtoto kwa njia gani? What happened at that point? Kuna miracle ambayo inaitwa miracle. Nilikwambia Mungu hufanya njia mahali ambapo hakuna njia. Mungu hufanya njia mahali hakuna njia. Mimi ambaye niliambiwa siwezi kuzaa normal, mtoto wangu alitoka, ni sawa, alitoka akiwa mdogo kwa sababu alitoka akiwa 1750. That is 1 kg 750 grams. He's a very handsome boy. He is now 10 years. 10 years. Yes. Wow. 10 years. Siku ya mazishi, Cecilia, you were pregnant. Hey. Kwa sababu you're full of surprises. Aki. What happened? 2019 nililetewa barua ya divorce, na sijui nitatoa lawyer wapi. Sijui nitafanya nini. Sijui mtu anaanzanga wapi ikianza ni kesi ya aina hiyo. Na every lawyer ama every person ninaendea ndio anisaidie vile nitafanya, tutaanza kuproceed the case kotini. Range ya amount huwa unawekelea ndio muendelee na kesi ni 150. Unatoa wapi? Sina hata at least 5,000 sina ya kuanza kuonyesha mtu kuna tumaini. Hakuna. Kwa sababu mtu wa kwanza aliniambia wekelea 80 tuendelee na to proceed the case. Kamwambia sina. Sasa nitafanya nini? Na niko na barua, na hii kesi nangojea nianze ku proceed. What will I do? What I did 2017 nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa nafanyia hapa town. And I think juu ya hiyo stress yote ambayo nimepitia, sometimes hata wale watu wanapea mtu kazi, ukishajua history ama life history ya mtu, unafaa uhandle the case ya that person likely
sitaki kutetea mtu kwa sababu kila mtu ako na aina yake ya kushika mambo na kubebanisha mambo. Lakini I think that the boss ambaye alikuwa amenipatia kazi, kuna vile alikuwa na tunapitana tu. Sometimes ninachelewa kazini na si kupenda kwangu, niko na mtoto. Na huyu mtoto kwa sababu nasikia alizaliwa akiwa mdogo, alikuwa saa zingine anakaa kigonjeka sana. Allergy inamshika haraka sana hata ya baridi. Na saa zingine kuwa na joto, saa zingine anakuwa na tonsils. So mara nyingi nilikuwa nachelewa kazini sana. Au hakuna mtu alikuwa anaelewa hata nikisema nina mtoto ni mgonjwa ama ninapeleka mtoto hospitali. Nilikuwa naonekana like ninapenda kulino mtoto, na ni ukweli, nilikuwa naongea ukweli. But nikiingia kazini, because I was a salesperson, nilikuwa nauza panties, bras and panties. Nilikuwa nauza na wholesale. And as a salesperson, nilikuwa nauza vizuri. Even my boss knows, even to date. Na I thought kwa sababu ya kuuza kwangu, wacha niseme hii maybe hajui ama hakuwahi fikiria, but I thought because of kuuza kwangu ama vile ninajitolea nikishafika kazini, ata consider that. Hata akose kushinda akishindilia makosa mengine. Si kusema ati sikuwa na makosa, si kuiba ama kuchukua kitu ya mtu, no. But ile mnapitana tu, saa zingine mnapitana na wasichana wengine mkifanya kazi. Boss alinifuta kazi. Na nikawa sasa sijui nifanye nini, niende wapi. Niko na mtoto, ako shule, sina mtu wa kusaidiana na yeye, baba yake alienda, sijui nimfuate wapi, sijui nilipe rent yangu na nini. Yule ambaye nilinyang'anywa ninaendanga kumuona nikishapata mshahara, at least naenda nanunua tu vitu na wapelekea, naenda kumuona. Imefika sasa imekatika, nitaenda wapi? Rent yenyewe nitalipa na nini? Miezi 5 ikajiekelea kama sijalipa rent. Na the landlord nikaona sasa vile ananipeleka itakuja itufike mahali na yeye demand keki. Nikaenda kwake, nikajiomba. Nikamwambia sasa niruhusu nihame. Nitafute nyumba at least hata kama ni kidogo, hata kama nita squeeze hizi vitu zangu kwa nyumba single room. Niende nikitafuta pesa zenye nitakuwa nitapata, nitakuwa tu ninalipa. But yako ikae hivyo, nikishapata pesa nitakulete, lakini wewe niruhusu niende. And he agreed. Na mke wake pia alikuwa, na akaniambia ni sawa, tumekufungua, enda. Kaenda nikatafuta nyumba ya 1000 ngapi? Kadogo. Paki nili squeeze vitu. After 5 months nimeshatoka. Alienda kwa chief, the landlord. Akaenda akasema nimetoroka na sijamlipa pesa yake, na angependa niitwe na ofisi niulizwe nitalipa pesa yake aje, ama nijue vile nitafanya apate pesa yake. Nikapewa summon. Nikirudi kutoka town jioni, hustle yangu, nikapata barua. Nikasoma. Mimi najua kwa chief ni wapi. Ninajua ninaenda kuogelelea nini. Na landlord ninaona amenishtaki. Nikajua sasa hapa nitaenda mbele, niende nitafute chief, nimueleze shida yangu. Maybe ataelewa zaidi kuliko landlord. Kwa sababu by life history, landlord na haijui, chief ndio anafanya nini? Atajua. That's what I did. Nilienda kwa chief. Nikamweleza na nikamwambia, hivyo ninakuambia about my life history, landlord hajui. Wewe ndio nimeeleza, kwa sababu wewe ndio kwa government, ndio utajua vile unaweza nisaidia ama utanitetea vipi kwa landlord. Ndio at least anyamazie. Chief akaniambia ni sawa, hiyo siku imeandikwa ya kurudi, wewe enda ukuje. Tutaangalia hii mambo. Nitajua vile nitaongea na yeye. Na siku ikafika ya kwenda kwa chief, na tukaenda
na tukaongea, lakini landlord aliclaim even if alikuwa na claim nimpatie pesa, alikuwa na claim huwa si reply messages zake na huwa simpigie simu. Sasa nitampigia simu aje kama sina pesa? Na tena messages ambazo anaandika hata kama hasemi direct venye anasema kuna vile. Na sasa nitareply aje kama hiyo? Na sina mpango shuali. Na ni mbaba wa wenyewe. Nyinyi watu wachanengeni na mambo saa zingine. So barua ikakuja ya divorce. Chief ndiye nilifikiria wa kwanza. Najua so sasa chief amekuanga your go to person kwa kila kitu. Yes. Nikajua sasa huyu ndiye nitaendea. Ani direct venye nitapata lawyer ama itakuwa namna gani. Na alikuwa ameanza kutupa mistari ni venye niliepa. So nilikuwa najua naenda kwa mtego. Yes. Nilienda nikaongea na yeye na nikamwambia vile kuko. Kaniambia now kitu tutafanya if hakutapatikana chief, I mean the lawyer. Me, I will draft that letter myself. Alafu nikupatie upeleke kotini na watakesi na hiyo barua ambayo nita draft. I waited for that draft. Your payment was to be in kind. Imagine. So you accepted? No. In the first place, Not the first time. Yes. I didn't. Though hakusema direct venye anataka, but vile tuliongea alikuja kwangu, nikamwambia na nikamwambia vile kunaenda. Na nikamwambia vile hii barua inatakikana na sina mtu wa proceed. Kaniambia can draft that letter for you. Na kaniambia na kwa sababu hapa ni kwa nyumba utakuja kwa ofisi kwa sababu ndio tuko na barua ambayo iko na letterhead ya muhuri ya serikali, ndio niandike hiyo barua vizuri. Kama vile si ni sawa. Akafika mahali anataka kuenda. Sawa, nikamwambia sawa, acha nikufungulie gate. I was in a single room. Even to date, I live in a single room. Kwa sababu bado sijaikaa vizuri. Nikaenda kumfungulia mlango. Nimzindikishe kama mgeni. Aende zake. Na ni usiku wa 2:00 na kitu hapo. Tumeshamaliza kuongea. Haki nikiwa pale. Nilichotwa hivi. Kwa kiti. Au kuresist, Cecilia? Si kuresist kwa sababu niko kwangu. Mimi ndio nimemfungulia mlango. Nitapiga duru niseme amekuja kama mwizi ama nani. So ulienda tu na flow? I was like this. Nilikuwa na trouser kwa sababu nilikuwa nimeshatoka job jioni, sija change, sijaoga. So yeye ndiye alijipakulia. Is that the only time or did he come several times after? No, because unajisikia sikuwa namfungulia kwangu. Ile sababu ilifanya nimfungulie ni kwa sababu alikuja. This letter. Yes. And that's how you got pregnant? Hey, the same day please. Hey, the same day. Uliwahi judge ukiangalia life yako vile umetrust watu over and over again? Na every time wanajua mali wanakunasia. Uliwahi look back at your story and think maybe I should have chosen a different path, or maybe I should have resisted, for example, with the chief? Do you ever look back and think maybe I should have done something different other than what I ended up doing? Kitu ambayo haiwezi kunipatia the kind of thinking ni kwa sababu ya watoto. Right. Because their children are blessings. True. From God. Now once God opens a womb for a woman to a man, inakuanga na reason yake. Sababu ni wangapi wanalalanisha pamoja na wombo haifunguliwi. So saizi kuna watoto 3 Cecilia. One ambaye ni firstborn wako hauishi na yeye. Yeah. Saizi unaishi
na hawa watoto wawili. How old are they now? Wa daktari ni yeye second born, ako 10 years. Yeah. Wa chief ako 3 years and some months. Okay. By September atakuwa 4 years. Na tunashukuru Mungu. Does any of these two children, do they support these children? What do you do to support them? How do you put food on the table? Imagine, nakumbushanga Mungu. Kwanza huyu wa kwanza namwambia, uliniambia utabadilisha maisha yangu. Yeah. Please. Do it. Kubadilisha kwako kwa maisha yangu, ulinibadilishia kunitoa kwa mume wangu ama kutoka kwa mume wangu. Nisiwe na boma, nisiwe mke wa mtu. Please consider that. Yeah. Na mimi sijai lala njaa. Sijai ambia mtu shida yangu akaona kama mtu ambaye ameachiliwa. Cause ile kitu inaitwa the surrounding ya God. Mimi sijai feel imetoka kwangu. That warmth ya love of God ijawahi toka kwangu. Na sijigambi. Kwa sababu hata mimi huwa ninarudi kwake. Namwambia please, wacha nikupende tu Mungu wangu. Wacha tu nikupende peke yako. Sababu wewe ndio uhai wangu. Nimeishi kama mtu mgonjwa moyo. Huku juu utaona mtu sawa. But huku ndani moyo ni mgonjwa. But once nimeanza kuongea na nimekuwa nikiongea, I feel like I'm getting healing from inside. Yet kuna wale wananiambia usiongee, usirudi kusema hiyo maneno. Nitakataa kusema. Wewe haikukuli, mimi inanikula huku kwangu. Sababu nahitaji hawa watoto wasaidike, especially huyu wa daktari na huyu wa chief. Na hao watu si ati ni viwete. Wazazi wao wanatembea kwa barabara. Mimi wananiwachia burden. Na mtu akija kwangu anajua sababu ya yeye kuja kwangu ilikuja namna gani. Na alinipata nikiwa nimeprosiwa kwa kona gani. Mbona uende usahau hiyo? Mbona uende tu useme niko na kwangu, ninaendelesha maisha ya watoto wangu? Na hawa wapelekwe wapi? Hawa waende wapi? Ni sawa watapata mababa za kuwaita wa kuwaita the Given ile kitu umepitia saizi, ungependa kujaribu relationship time na, or is that door completely closed? Please. Hey, kujaribu. Hey. Hapana. You're done. Hey. Kujaribu. Kaji. So that door is closed. Wacha tukae hivyo sababu sasa tukianza kujaribu alafu tupate kingine nitaenda wapi? Mbona hujai approach children's office and ujaribu ask for child support? Wapelekwa kotini wakusupport. Si ni watoto wao? Na you can prove ni watoto wao. Yes. Mbona hujai choose your path? Niliwahi, nimewahi kwenda, especially for chief, nimeenda kwa children's office, Karuri, nimemshtaki, anakuja, anasamoniwa, anasema atasaidia mtoto, lakini atasaidia mmoja, sababu hiyo mwingine ako na baba yake. Lakini akisemea haya maneno hapo, inaishia hapo. Later on nikimfuata hata kama mtoto ni mgonjwa, ananiambia nitafute NHIF yangu, nilipie, hata mimi niko na haki ya kupeleka mtoto wangu kwa hospitali. Nikifuata akaandika barua ya kusema atamsomesha mtoto, atanunua watalipa school fees, atafanya everything, kununua vitabu and all that. Januari ilifika, akaniambia hatalipa. Later on akaniambia atalipa. Term ya kwanza imeisha kama hajalipa, hajanunua chochote, but aliandika barua. Juzi hata ndio nilimkumbusha, remember uliandika barua na niko nayo. Usionange kunyamaza kwangu kama mimi niko mjinga. I think hii kufuatilia hawa watu nikiwa peke yangu ndio huwa wananitekea advantage.
That's why they take an advantage. And then mtu anataka relationship irudi ati ndio asaidie mtoto. Because the doctor said that, even chief. Doctor aliniambia, if you cannot continue with the relationship with me, I will not, don't expect anything from me. And because you do not want these relationships, Yes. then that means you have to be on your own. Yes. Chief himself said so. What do you want Kenyans to do for you and your children now that umeshare hiyo story yako na umejieleza kwa kipana vile umepitia na how you ended up in this situation? Ungependa kuona life yako ikichange vipi? Mimi kwanza ningependa justice kwa hawa watoto. Okay. Kutoka yule wa kwanza hadi hawa wawili. Hawa wawili baba zao wako hai. Yule wa kwanza ningependa sana nipewe sponsorship ya kumpeleka special school. At least kama atakaa boarding, niwe ninapata access ya kwenda kumuona freely without feeling like I'm limited to go and see him. Because akiwa kwa ile mikono, unajua huyu bwana yangu aliacha ameharibu relationship, create enmity between the family. So mimi kuenda huko inakuwa ngumu. Na sipendi kuenda kuanza kusikia maneno. Unajua nimekwambia I'm sensitive with words. So kuna mtu anaweza sema kikitu na najua kuna watu hawachungi maneno ya mdomo yao. Like the way people can comment even to this story. Ana comment tu kikitu, hajali moyo wangu unafeel namna gani. Na umesikia si kupenda kwangu, ikuwa kwa hiari yangu kupitia haya yote. Na especially that son of mine, my David, my son David, he's 10 years now. Anaishi kulia akiniuliza baba yangu ako wapi? Mama utanipeleka lini kwa baba? Watoto wengine wote wako na baba zao. Mimi sina baba. Baba yangu ako wapi? Hujamwambia what happened? Nilimwambia. Nimemwambia. Nimekuwa nikimwambia for so many times. Nimemwambia baba yako ni daktari, anafanya kazi mahali fulani, na yeye huenda mobile, na namba yake ya simu ni hii, though anakuanga ameni-block. Mimi nikimpigia unless nitumie simu yako, atachukua. He's very good. Hata akiongea he's a very grown up man. But sasa akireact ndio naonanga nini wajawacha hii kukachi. Na unakachi kwa nini tena? Wewe ndio mimi ndio nafaa kukachi. Wewe si wewe unafaa kuniblock. Mimi ndio nafaa kukublock. Sababu wewe ndio uliniharibia kwangu. Wewe uko kwako na unaendelea na maisha yako. Na tena hata kama uko on, mimi huwa sikupigi simu, chief. Daktari siwapigi simu for sure. Mtu asimame tu aseme ninapigianga simu. Unless iwe nina emergency ambayo nimesikia imenilemea. Na ni gumu sana. Sababu mara nyingi nile ninakimbia kwa Mungu na muambia tuko hapa na watoto wangu. Saizi uko na kazi? Sina. So ungependa kutafutiwa kazi? Ningependa sana. So umetrainiwa in what can you do if someone wanted to offer you a job? I'm a salesperson. I can sell so many things. I'm a marketer. I'm a business lady. I can market anything. How can these people reach you if they want to offer you a job? My number, I have a phone, Okay. I have a cell phone. My number is 0728 541 257 54 12 57 0728. Okay. And please, mwenye atanipigia simu, usinipigie unataka nirudie hiyo story aki kwako. Aki kuna watu wanafanyanga hivyo. Ati hebu niambie hapo ulisema akina anacheka ati juu anaona ninacheka. Ni sawa, I'm a free person. Naweza cheka, naweza furahia, but sifikiria ati kwa sababu ninacheka ninaweza rudia hiyo story. Huwa inanikumbusha mambo mengi sana. It's difficult kupitia every bitter past umekuwa through kushinda ukirudia. Yes. Kama kuchokoza kidonda. Exactly. Yeah. So exactly. I understand you. So kunipigia simu,
please acha kutaka turudi. Alafu kuna wale wanapiga sana zingine ananiambia, na hapo unasema uliwekwa mimba ya kwanza tena ya pili, kwani wewe na wewe akili yako ilikuwa wapi? Si haki usikilize story. Si urudie story tena usikilize. When wakipiga simu, how to behave, decorum, it's very important. Cecilia, I like that you're smiling through all this pain and the fact that umeface ukweli wako vile uko. It's commendable. Watu wengi wangekufa na hizi secrets. Yeah. But then how is your heart? Because you're saying hauna peace, how you feeling lazima ungeongea ili at least heal from within. And it's very important kwa sababu one can't own it all. Lazima you seek help. You're not an island. Lazima you seek help from one person, from the next person. And lessons zenye umepitia through experiences zako, you'll be teaching other Cecilias out there. Yeah. When watakuwa wanaona this daktari anakuja hii njia, you're like, nilisikia story na this is how it ended up, I do not want. So you're teaching young girls out there how to not end up in a situation. Yes, exactly. So I'm wishing you all the best. I do hope that you open a YouTube channel and market your songs there as well. Oh yes. So that turudi pia tukusupport hapo, watu wakimbia kwa channel yako wa encourage, wa support music yako pia. Album yangu inaitwa Gukena. It's out already. Yes, awesome. Nilitoa 2009. Yeah, 2009 ndio nilitoa hiyo album ikiwa na audio na video. Tutashare a few videos and songs, muone kazi ambayo anafanya, so that hata mkitaka kumsupport na mkitaka kumsaidia pia atoe album nyingine, who are we to say no? We would love to see her thriving and shining in this industry, because pia may decide, learning from her experiences, she's not going to live in that pain, in that horrible pain. Umeamua uchukue pieces of your life na umove, because what else is there to do? You have to move forward. Yeah. Thank you for sharing your story with us. Thank you for trusting us with your story. And thank you for agreeing to come to our channel and share your experiences with us. And to you Tuko family, you have heard the story of Cecilia. Na uko hapo unashangaa vile utanavigate life yako. Maybe umejipata kwa situation kama yake na hujui utaanza wapi. You could reach out to her. You could get in touch with Cecilia and kind of share ideas, encourage each other, support one another. Please reach out to Cecilia and, see how best you can help each other. Think of ways to get out of your situation. Well, before I wrap up, I would like to encourage you again to subscribe to our channel. We are beyond 1.3 million subscribers. Keep growing this channel, because this is how we end up bringing you more interesting stories and reaching out to so many people, even beyond the country. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira, and always keep it Tuko and be safe.